Ich hielt Michigan Zurück und Biobaktet, we mean Eltern und mein Schwester ihr üblich Routine abspulten, Sicherzustellen, Jeder ihr Designerkleiding, ihr Touren und ihr Ora der Zuckerkeit bemerkt. Sie hatten Michigan nicht zu diesem Geburtstagsen einladen wollen, aber der Schein musste gewährt werden. Man konnte ja nicht zulassen, dass die Leute sich fragten, warum die Altest Walkertochter bei der Feier ihres Vaders nicht anwesend war. Hier entlang, sagt der Maitre d und führt uns durch den eleganten Speisesaal. Ich bemerkt die Dezenten Blick de Personals, die kleinen Anerkennenden nicht kennen, die sie zu verbergen versuchten. Diana bot mein schlicht schwarzes Kleid mit kaum verhohlener Verachtung. Ich bin überrascht, dass du nicht eins deiner billigleiden Angebot tragst, Sarah, manch von uns haben eben an der Prioritäten als Designermarken, erwidert ich sanft. Ja, zum Beispiel kommt die mit für dies winzig Wohnung zusammen zu kratzen, grinst sie. Malm warf uns beiden einen warnenden Blick zu, als wir uns setzten. Mädchen, es ist der Geburtstag ihres Vaders, Dad studiert bereits die Weinkart, sein Gesicht verzig sich bei den Preisen. Dies Aufschläge sind reiner Wutscher, ich unterdrückte ein Lacheln und Erinert Michigan und die tatsächlichen Großhandelspreis. Sarah sollt wahrscheinlich die Preise überprüfen, Beaver sie bestellt, flüstert Diana meiner Mutter zu. Nicht, dass sie sich noch blamiert, ein Kellner trat an den Tisch, Jean-Luc, einer meiner besten Mitarbeiter. Ich sah den Moment, in dem mein Family in als nur einen weiteren Diener abtat. Kannst du dir diesen Ort überhaupt leisten, vor Diana fort und mustert ihr Speiskart. Dielite solltest du dir nur ein Vorspeis bestellen, de Ergriff Jean-Luc das Wort. Willkommen zurück, Ms. Walker. Üblicher Tisch war für ein ander Gesellschaft reserviert, aber ich hoffe, dieser hier ist zufriedenstellend, Dad verschluckt sich im kostenlosen Wasser. Mama's Speiskart recht aus den Fingern. Dianas Gesicht wechselt in Rekordzeit von überheblich zu fassungslos. Ist perfekt, Jean-Luc, lächelt ich. Danke, Ihren üblichen Wein, Ms. Walker, fragt unschuldig, als hat nicht gerade ein Sozialbaum am Tisch gesündet. Ja, bitte. Den 1982 Bordeaux Dad's Gesicht word blass. Dies Flash kostet mehr als sein monatlichen Beitrag für den Country Club. Sarah, bracht Mama schwach hervor. Was geht hier vor, ich nahm einen Schluck Wasser und genuss den Moment. Oh, have ich das nicht erwähnt? Ich have le Marseille vor 6 Monaten gekauft, zusammen mit der gesamten Restaurantgruppe Dianas Mund auf nicht und Schloss sich wieder eins Fisches. Aber du lebst in dieser winzigen Wohnung. Du kaufst in normalen Läden ein, weil ich Michigan dafür entscheid, sagt ich schlicht. Im Gegensatz zu manchen Leuten mess ich erfolg nicht darin, was ich Trajoder wo ich lieb, Jean-Luc Kurt mit dem Wein Zurück und präsentiert in mit einer eleganten Gest. Ein Ausgezeichnet weil wie immer, Ms. Walker. Soll ich Chef Michel anweisen, Lieblingszuffel zum Dessert zuzubereiten, das war reisend, lächelt ich. Und bringen Sie uns bit das komplett Degustationsmenü. Es ist schließlich ein besonderer Anlass als Jean-Luc sich entfernt, senkt sich still über den Tisch. Die Art von Still, die Eintritt, wenn Menschen erkennen, dass sie gerade die Besitzerin de Etablissements verhand haben. Mein Telefon summt. Wahrscheinlich ein weiteres Update über den neuen Standort, den wir in London eröffneten. Aber das konnte warten. Im Moment wurde ich genießen, meiner Family dabei zu sein, wie sie versucht zu verarbeiten, dass ihr Tochter nicht nur dieses Restaurant besaß, sondern die Gesamtkeit von Spitzenlokalen, in denen sie sojourn mit ihrem Reichtum pralten. Manchmal ist die Bestreich nicht, den Leuten zu sagen, dass man erfolgreich ist. Sondern sie herausfinden zu lassen, während sie einen Gerät verspotten. Dad nahm einen großen Schluck Wasser und wünscht sich wahrscheinlich etwas Starkers. Diana gegelt hektisch unter dem Tisch, zweifellos auf der Such nach den Besitzverhältnissen der Restaurantgruppe. Ich?
Ich lent Michigan einfach zurück, nam mein Speiskarte, obwohl ich jeden Posten auswendig kannte. Und lächelt. Das Abendessen versprach, sehr interessant zu werden. Das Degustationsmenü wird serviert, jeder Gang exquisiter als der letzt. Chef Michel gab hut Abend alles, der wust, das ich am Tisch saß. Mein Family saß in unbehaglichem Schweigende, stottert in ihrem Essen und versucht, ihr neue Realität zu verarbeiten. Also, bracht dad schleißlich mit eingespanter Stimme hervor. Wie genau ist das passiert? Ich nahm einen Schluck de perfekt geriften Bordeaux. Erinnerst du dich an das verschwenderische MBA-Studium, für das du nicht bezahlen wolltest? Das, von dem du sagtest, Word nie zu etwas führen, weil ich Michigan auf Restaurantmanagement statt auf Finanzen wie Diana konzentriert have, recht unbehaglich auf seinem Stuhl hin und her. Diana interessiert sich plötzlich sehr für ihr Foie Gras. Stellt sich heraus, dass einen Market für die Revolutionierung der Betriebsbahn-Spitzenrestaurants gab, fuhr ich fort. Mein Unternehmen besitzt jetzt 32 Restaurants auf 3 Kontinenten. Mama's Gabel cleared auf ihren Teller. 32, einschließlich de Lou Cirque in New York, La Maison in Paris und diesem kleinen Lokal in London, in dem letztes Jahr ihren Hochzeitstag gefeiert habt, fügte ich lässig hinzu. Das, bei dem damit geprellt habt, unmöglich Reservierungen bekommen zu haben, Dianas Gesicht rotiert sich. Deshalb haben sie uns sofort einen Platz gegeben, als ich den Namen Walker want, in der Tat, lächelt ich. Obwohl du dort wirklich nicht unhöflich zum Personal sein solltest. Sie erzählen mir alles Jean-Luc Erzgen mit dem nächsten Gang. Ein perfekt Gebertins Jakobsmuschelgericht, das nicht einmal auf der regularen Karte stand. Chef Michaels neueste Creation, verkendet hat Journier Meinung, Ms. Walker, Beaver war auf die permanente Karte setzen, ich konnte sehen, wie dat im Kopf den Wort means Imperiums Barrack nicht. Derselbe man, der mir gesagt hat, ich werde mein Potenzial verschwenden für Restaurants, anstatt in sein Investmentfirma einzutreten. Der Londoner Standort eröffnet nächsten Monat, want ich, während ich die Jakobsmuschel probiert. Wir sind für die ersten 3 Monate bereits komplett ausgebucht. London, Mama Stimme war zu hören. Aber du hast gesagt, du konntest dir nicht leisten, uns letzten Sommer auf unsere London-Reise zu begleiten. Ich war dort, erwidert ich. Ich hab den Bau meines neuen Restaurants beaufsicht. Ich hab nur in meinem Penthouse Stadt im Familienhotel übernachtet. Dianas Telefon summt. Wahrscheinlich ein Society-Freundinnen, die uns entdeckt und die Nachricht verbreitet hat, wem Lieblingsrestaurant wirklich gehört. Ist das der Grund, warum du nie in ein grosser Wohnung gezogen bist? Fragt sie. Nie Designerkleidung gekauft hast? Ich sehe es vor, in den zu investieren, die wichtig sind, sagt ich. Zum Beispiel, meinen Mitarbeitern die Hochsen Lohn der Branche zu zahlen. Krankenversicherungs und Bildungsleistungen anzubieten. Etwas Sinnvolles zu schaffen, anstatt nur Reichtum zur Schau zu stellen, der Sommelier trat mit einer weiteren Flasch Wein in den Tisch. Ms. Walker, dies Investmentgruppe ist wieder hier. Sie bieten in, die Restaurantkette zu kaufen. Sagen Sie ihnen, was Sie ihnen immer sagen, Philippe, lächelt ich. Unter keinen Umständen zu verkaufen, dad ließ beinahe sein Glas fallen. Investmentgruppe, Morgan Stanley, sagt ich beläufig. Sie versuchen seit Monaten, uns zu übernehmen. Haben letzt Woche das Wohlverstehens gebeten, der Ausdruck auf seinem Gesicht, dem de Investmentbankers, der meinen Gesellschaftsplan vor Jahren abgetan hat, war unbezahlbar. Mama bietet sich vor. Liebeling, warum hast du uns das nicht erzählt? Wir haben uns solche Sorgen dich gemacht, weil du so, beschieden lebst, weil Erfolg nicht darin besteht, angegeben, Mama. Es geht darum, etwas Echtes aufzubauen, ich mod ein Gest durch den eleganten Speisesaal. Alles, was ich besitze, habe ich selbst aufgebaut. Kein Familiengeld, kein Verbindungen, kein Treuhandfonds. Dianas Gesicht war von Schock zu berechnen übergegangen. Also, was die Reservierungen betrifft,
Mussen immer nach im Voraus gemacht worden, unterbrachlich sie. Dein Name garantiert keine Sonderbehandlung mehr. Tatsächlich, lächerlich Susslich, Contest du Feststellen, das einige unserer Etablissements mysterioserweise ausgebucht sind, wenn du anrufst, der Desertwagen nehrt sich MIT-Chef Michaels berühmtem Soufflé, gepaart MIT einem Vintage-Portwein, der mehr kostet als Dianas Designer-Handtasche. Alles gut zum Geburtstag, Dad, ich hab mein Glas. Betracht das Abendessen als mein Einladung. So wie es jedes Mal war, wenn im letzten Jahr in einem meiner Restaurants gegessen habt, manchmal ist die Bestreich nicht nur, das Restaurant zu besitzen. Sondern sie erkennen zu lassen, dass sie die ganze Zeit unwissentlich von deiner Großzügigkeit abhängig waren. Der Portwein war ausgezeichnet. Fast so ausgezeichnet wie meiner Family dabei zusammen, wie sie versucht, ihren Stolz zusammen mit ihrem Dessert hinunterzuschlucken. Als der Kaffee serviert word, hat sich die Dynamik am Tisch vollständig verschoben. Dianas Herablassung war verschwunden durch unbeholfen Schmeichelvelversicher ersetzt wordens. Mama ständig Freund, die Journen mein nächstes Unternehmen investieren worden. Dad saß die meist Zeit in fassungslosem Schweigen de dacht Zweifellosen die Violin Mail, die MIT der Junior Position meiner Schwester in seiner Firma geprelt hat, waren der meinen kleinen Restaurantjob abtat. Ms. Walker, trat Jean-Luc Erniet Herren, Chef Michel bittet ihre Anwesenheit in der Küche, wenn es ihnen passt. Die Londoner Speiskarte benötigt ihr endgültige Genehmigung, Diana hupft praktisch auf ihrem Stuhl. Oh, konnte ich mitkommen? Ich würde es zu gern sehen, die Küche ist nur für personal Eigentümer, unterbrachlich sie hoffentlich. Gesundheitsvorschriften, du wirstest, Mama versucht einen anderen Ansatz. Liebeling, du musst uns ein Feier für dich veranstalten lassen. Zu denken, unsere Tochter ist so ein, erfolgreich Restaurantbesitzerin, bien ich den Satz. Komisch, das war kein Feierwort, als dachtet, ich werde nur einen Laden leiten, der Sommelier erstgn mit einer Map. Die Weinkart für London, Ms. Walker. Mr. Thompson hat wegen des Standorts in Tokio angerufen, Dad's Kopf schnellt hoch. Tokio, Eröffnung im nächsten Frühjahr, bestätigt. Obwohl ich sicher bin, dass Diana dir alles darüber erzählen kann. Sie war erst letzten Monat dort hat versucht, den Namen Walker zu benutzen, ein Reservierung in meinem Pariser Restaurant zu bekommen, Diana hat die nicht zu erraten. Ich wusste nicht, dass das personal mir erzählen word? Das jeder Versuch, mit dem Namen angegeben, jedes Mal, wenn du unhoffentlich zu meinen Mitarbeitern warst, jed beschwert über die Preis zu mir zurückkommen word, lächerlich. Ich weiß alles, was in meinen Restaurants passiert, ich stand auf, strich mein billiges Kleid glatt, eigentlich ein Handschverteit stuck aus einem kleinen Pariser Atelier. Wenn Michigan jetzt entschuldigen wordet, ich muss mit meinem Chefkoch sprechen, aber es ist Dad's Geburtstagsen, protestiert Mama Schwach. Ich hab dafür bezahlt, so wie ich für jede Mahlzeit bezahlt have, die in meinen Etablissements hattet ich mod ein Gest zu Jean-Luc. Bittstellen Sie sicher, dass mein Family alles hat, was sie braucht. Fügen Sie das übliche Trinkgeld zu Ihrer Rechnung hinzu, Ihre Rechnung, quiekt Diana. Naderlich, lächerlich. Nur weil mir der Laden gehört, heißt das nicht, dass alles kostenlos ist. Das war kein gutes Geschaft, oder, Dad, in der Küche begrüßt Michigan Chef Michel mit seiner üblichen Begeisterung seit mir die geplante Speiskarte für London. Während wir Weinparingen saisonale Spezialitäten besprechen, konnte ich mein Family durch das Sichtfenster der Küche sehen, wie sie sich im Gespräch zusammenkauerten. Mein Telefon samt mit einer SMS von Diana, *es tut mir leid. Für alles. Dafür, wie wir dich behandelt haben, ein weiter von Mama, wir hatten unrecht. So sehr unrecht, schleißlich ein von Dad, ich have es nie gesehen. Dein Vision, dein Potenzial. Können wir reden? Bit.
Ich tippt ein einzige Antwort in Siele, Reservierung erforderlich. Drei Monate Wartezeit. Kein Ausnahmen, Dan want ich Michigan wieder den brillanten Kreationen von Chef Michel zu, dem Imperium, das ich aufgebaut hat, warend sie nicht hinschauten, dem Erfolg, den sie nie hatten kommen sehen. Später in dieser Nacht, als ich durch mein bestgedien Wohnung ging, in Wirklichkeit die gesamt oberste Etage de Gebäudes, minimalistisch eingerichtet, weil ich es so bevorzugt, betrachtet ich die Gesamtkritik von damals, als ich Le Marseille gerade erst gekauft hat. Unbekannter Koffer verwandelt Strachelns Restaurant in kulinarisches Imperium unbekannt. Unterschätzt. Unaufhaltsam. Ich nahm mein Telefon und schickt ein letzt SMS an mein Family. Wenn das nächst Mal den Wort von jemandem bertelt, denkt daran, die Person, auf die herabset, konnte tatsächlich den Boden besitzen, auf dem steht, dann auf nicht ich meinen Laptop, die Plane für den Standort in Tokio zu überprüfen. Schließlich geht es beim Erfolg nicht darum, anderen das Gegenteil zu beweisen. Es geht darum, sich selbst immer wieder recht zu geben. Manchmal liegt der succest Geschmack nicht im edelsten Wein oder dem perfekten Soufflé. Liegt in dem Moment, in dem sie erkennen, dass sie die ganze Zeit in deinem Erfolg dieniert haben.